I can see you. Brothers and sisters, I don't know what time it is over where you are. I hope all is well with you. Well, earlier today, okay, say late this evening, I returned from Lagos. I went to Lagos for something special, for an occasion anyway, where I emceed a wedding. So after the wedding, I came to Lagos mainland. Yo, don't even know where to start tonight. Lagos, the way it is. I have a lot to say concerning Lagos anyway. From the time you started entering Lagos, that is if you are traveling by road from the east, from that Chagamu coming to Lagos, before you get to Mowe, Ibafon, you think that you're already in Lagos, not even knowing that you are in Ogun State. And then you proceed, getting to Jodubega, you begin to feel, that old Lagos lifestyle. That means you are getting closer to the culture. Lagos, state of innovation. I went to Lagos, everything was, let me say, I can't say 50. Lagos is still in 30 to what I'm expecting anyway, regarding the status of the state. So I was seeing environment that is encouraging compared to what we have in the east. Though we have different cultures, but when it comes to business, seeing that Igbos are business people, the way I see Lagos, I see people developing Lagos just because they want to feel comfortable. Comfort is another good part of life. Igbos are there. Igbos are every day expanding, beautifying the state, giving it value because they got the value there. I was seeing Lagos in a different spotlight. I went to Chevron. I saw lifestyle. To be sincere with you, a new city is a new city. Down there, Lekki axis is a different world altogether. Like if you want to move away from what is obtainable in normal Lagos, you go to that side. It gives you another kind of freedom. I was seeing it just that it's a bit expensive, but that's what it should be. The higher the money, the better the quality, the environment, everything. It's a new city. You don't get to find old houses there. They're all new houses. And it's a place. In fact, Lagos is a promising land, I must tell you, regardless. Now, over what happened to our people in Lagos, I want to touch on it. Okay. I went to Mandela's. So I was moving about. People were still on the street hustling. But then it got to that very point where I was engulfed with fire the other time. Was it not last week? So they have demolished whatever they need to demolish, and a lot went down there. Our people lost out. Not only that they lost their goods, but they lost a position, their shops. And now, one other thing that I discovered in Lagos. Are you aware that in Lagos, you see all these small shops you find in Onitsha here, normal small shop. In Lagos is there, the island, Logo especially. There you see a shop, no, Mandela's, 5 million naira, 7 million naira a year. I was even asking myself, Igbos should go. If Igbos leaves Lagos now, can these Yoruba people afford to pay 5 million, 7 million, the same way Igbos are paying it? We know it's not possible.
So that city has become what it is. It's so nice. So I want to use this opportunity to sympathize with people who lost their goods, who lost their shops, their money, and what have you in this recent disaster, because it's a disaster. So sorry. Be strong. In one way or the other, you still survive. That power, that source that brought you to where you are will still push you higher. I wish you all the best, you know. And to some other Igbo people, the message I want to pass to you over that incident is that wherever you are on the surface of the earth, don't ever think that calamities, problems like this will never come. It's inevitable. It must come. Why I'm telling you is for you to get to understand the meaning of that word when they say circumstances or circumstance. Okay? Sometimes it happens. It's a natural occurrence. It can happen at any time to anybody. It depends on where you are or who you are. Because you cannot be in Lagos and die in River Niger. It's not possible. So when it comes, when the heat blows towards that direction, it affects people. You might be on the way. And then, so whenever you see such a thing, just know that that is what is appointed unto man, to always fall into problems, no matter the size. Some people falls into chains of problems. Chains. The problems were coming in chains. From this one to another one, from this one to another one. At a point, you feel like, what's the essence of living? You want to take your life. It happens. So, because of what happened, I want to put it to you once again as an Onyibo. Don't ever be discouraged. Let me go back home. You are not coming any back home. I can't even encourage you to come back to East. I have my reasons. Oga, I go kata 5, I go by 1. That Lagos, ebe ọ bụ na ndị nọ na East, governors anyị ma leaders anyị jụrụ ka anyị lue to that level. Nwanne mmasị gị bịa ka ndotuo gị na level onye nwere ebe a. No, you must continue. Fight it out. When you went to Lagos, most of you that went to Lagos, they even go there with money. You went there empty-handed with one travel bag. That's how you got to Lagos. Ask yourself. Some people came on a normal, like they are done with school. They decided, okay, I want to move down to Lagos. Then you just come, maybe one of your relatives are there that you know. You went and stayed with him. He was teaching you, okay, see, this is how we do it here. Then you didn't feel that in Lagos. No, you didn't feel it. Some people came, even on trailer. Some people migrated from the north, Igbos, because of the heat in the north. Some of their family members were like, okay, bring them. Okay, I can only take 2. Take this one there, take this one there. They share people. That's how it was. So many people came to Lagos with nothing. By and by, under 2-3 years, life began to change for Onyigo. 5 years later, he can boast of a car. He can boast of so many things. Under 5 years. Now, the Yoruba man will sit back and look at you. Is it not this one that I know when he came here? This one that came looking like, okay? Because when we talk about people who lives in abroad, like South Africa, some other countries, it looks strange. The same way we live in South Africa, that's the same way you find Lagos. Because so many other nationalities are still coming here in that Lagos. When you come to Lagos, you see foreigners, you see Chinese, you see Lebanese, you see Vietnamese, you see a whole lot of people, Nyocha, and some other African people. Lagos has given us a lot. If not for Lagos, Igbos wouldn't have been where they are now. Because before you travel out, you stop in Lagos now. You get the motivation in Lagos before leaving. The kind of houses, the infrastructure, road networks and everything, the quality of it, even the adverts, billboards, everything, the way it is there, you will understand why that place is a capital, or was a capital rather.
It was a capital and still a capital now. If you go to South Africa, South Africa has uh, three capitals. One is in Cape Town, one is in Joburg, and one is in what's the name of this place again? What, the province, another province. I think Port Elizabeth, not Port Elizabeth. Is it Bloemfontein? Somewhere around there. Bloemfontein or Free State, either Bloom or Free State. So Nigeria, we have our capital in Lagos, we have in Abuja. So when you get to Lagos, you see a different lifestyle. You see people that you never thought you could meet, and they're from your place. And there's no way you would have been able to, be with them like this. But the opportunities you see there, it's just like the way we arrive in foreign countries. You travel abroad, you run into people you don't even know, but for the fact that you have arrived, and maybe the person that brought you in when you arrived the country, you begin to earn some respect that you are able to talk to some kind of rich man, you know. So that's how Lagos is still now. So when I came there, I saw different challenges. The same way some time ago in Dubai, in UAE, was it not 2020? Somewhere in Anada, in Charger. Yeah, it was then. So the place was on fire. They couldn't allow people to come and record. If you record it, you'll be surprised to see that it has been deleted from your phone. They guide themselves so much. So that thing that happened, it affected some people. So I now know that it can still happen anywhere. Do you know that 1997, that this Onitsha main market was engulfed with this inferno? I'm telling you, 1997, I witnessed it in Onitsha. Like, I witnessed it. We were the first, or do I say the second batch that got there. That was the of we don't have internet. So the way they passed the messages then, the moment the message got to us, we rushed down there. So we were trying to see if it's possible for us to go into the market and rescue some stuff. But then we were barred from going in there. So we stayed outside. Man, after some hours, see people counting losses. Now that wasn't even the first time. Okay, now that's in 1997, on the 24th of December 1997, Obosisi Market, Obosisi, there by the head bridge, was on fire. We rushed there. I was staying in Fege then. No, I was in Odapu. So I rushed with some other people, some guys, we went there to see how everything was panning out. Even getting there, to my greatest surprise, there was no fire truck, no fire service on the ground. And I'm telling you, wood, wood, plywood, planks, everywhere was like, Pretoria, yeah. So everywhere was on fire. So now, do you know that fire service, they were reporting that they don't have water. They don't have water. They will come. Now the question is, where is Oboisi? Where is River Niger? Just a stone throw. It's just the road that divides this River Niger and Oboisi. Yet they complained about water. So we're able to help out, like to shift things. People were, killing the fire with water. You just rush to River Niger, you pour as much as you can. So that was how it was then. It happened. Then in the 80s again, that was the first one. That one broke the camel's back. A serious fire outbreak. A serious one in Onitsha. That's in Gongoro. Everywhere was on fire. People lost out. So now I'm pointing out, not only Onitsha. Can we go to Aba? When it was happening in Onitsha, it was happening in Aba at the same time, simultaneously. It was happening in Onitsha, it was happening in Aba. So the question coming from the late Chief Oster Osadebe, he was like,
since it's been said that God will destroy the world with fire, is he going to start with the market? Because our markets were burning, everywhere burning. So what happened? Did we survive it? We survived it. Now, why I'm trying to point out these stuff is that a typical Onyibo should really understand that the way our fathers met it and the way they handled it, they know it will happen. Not when it happens. When it starts happening, you start crying foul. Just know that yes, it's a natural thing because you're a natural person. That's the more important. That's why you should be like get things in place in case it happens. Prepare for the worst. Yeah, you must prepare. You are driving on the highways, but you are angry that the road safety officer arrested your car because of fire extinguisher. Is it not for your own good? You are using an expired extinguisher. Even in your household, you don't even have one. And one day, if it starts now, who will you blame? We should be prepared, knowing that one day these things will happen. I'm not against anybody who puts his eggs together in one basket. No. Some will tell you do not hash your eggs or put your eggs together in one basket. But I'm telling you it's possible. The only difference here is that the possibility is that you have to wash it. You wash it, you can now monitor. Oh yeah, crash mo na anya. Kene bo na paso mo ganya. You know a lot was happening. So now I'm telling you as Onyibo, the more reason I went to Onitsha to record that video of the sheep something. The kinds it was when I remembered when I was editing that videos. I now like took away some of the bad words that I used because there are things you want to put out there. You need to be more serious about it. This is not a joking matter. So I know that when it hits you, it will hit so bad that you won't even like now. Like really? My brother, and I will still tell you, no matter how much you needed Biafra, in the one you see yourself, be the best of it. That's all. Be the best of it. If you fail here, you are still bound to fail in the new republic. If it will come, you will still fail. What you are not able to achieve here, you can never again. That's why you don't travel when you are old already, like leaving the country. You are 40 something and you are planning to travel out. No, it's late. There is time for everything. It's when you are young, you have to do it. But now that you are like waking up, it depends on the zeal you have. You cannot compare yourself to that one of 25 years. A 25 years old guy wants to impress. So he needs to hustle more so that he can buy a nice car, buy this, buy that to impress. But you've gone over those things now. They don't move you anymore. They don't entice you. So your hustle will drop. So at this stage now, if you can still double up, like to hustle with those, that means you can survive. If not, as a Onyibo, get it into your score. This is a jungle and it's survival of the fittest. With government or without government, you will succeed on your own. Animals in the forest, sometimes when you watch them on Animal Planet, they will tell you that this one is 80 years old, this one is 30 years old, this one is 20. An animal living 30 years. You ask yourself, how has it been surviving? Even the lions has been eating. Like they've been eating without getting eaten. They've not been eating. They've survived for 35 years, 40 years. You see how long he has come. So who was protecting him? He was protecting himself, like being careful. When it requires your energy, you add it. When it's time to fight, you fight it out. You lose, but you must win. So they are conquering. Then you here as a human being, every day of your life, you cry that if there was a republic, you would have been a better person. There would have been a better opportunity.
not as if there is another opportunity that will be introduced then, different from what is obtainable now. You cannot stand the challenge here now. So what makes you think? Don't you know that a new republic will come with a stricter laws for them to attain that height they want? No chance, no space for corruption. And you, as a product of corruption already, you cannot. I'm telling you, in a new republic where somebody can arrest you for playing your music loud, for even screaming at him, you can get arrested. So many things. Even that republic, do you know that you can be with your girlfriend and your girlfriend is moaning? You can be arrested. You can get arrested. Why would your girlfriend be moaning and you are disturbing the neighborhood, depriving people their sleep because of, you can get arrested. And then if it happens, you will still cry foul. Or no, that's how it comes. So here that you are, this is your heaven. Do not let anybody promise you another heaven that will come when you are dead and gone. That is Bangladesh. The heaven you know is here. Why? What is avoiding? Why are you avoiding entering that heaven? What is stopping you? You say it's government. The question is, are there people like you who have entered the heaven already? You must brace up for challenge. Oh. That is the reality. That's how it has been. That's how it has been. You must. There is this man in South Africa. He is English. You tell him he must. How was this man's name? A super fan of Orlando Pirates. Baka Baka. He must, everything is he was. Okay, now, let me drag you to the topic of the night. The madness that is going on in SA, South Africa, which has now moved down to Mozambique. And in my caption, you could see that I pointed it out according to my prophecy. Some years ago, let me take you back to 2016 when it all started. 2016, some folks from South Africa, like some folks, Nigerian folks in South Africa, began to find their way out of South Africa, ending up within the borders, which is Mozambique. Some, not just few, find themselves in Zimbabwe, right? Some went down to Kenya. See, the Onyibo si hang. Some went down to Angola. Just wherever you can, that's our people started leaving South Africa. Now, why they ended up in Mozambique is because of Ifefanalo. You understand? Because of Ifefanalo, they ended up in Mozambique. Funny enough, what's going on? Funny enough, Mozambique is a very quiet country. They don't speak English. They speak only. They speak. What's it again? Portuguese. Yes, that's what they speak in Mozambique. Mozambique is a very. How do I put it? In fact, that country is favoring Nigerians, not as developed as Nigeria even. Do you get? Yes, we are more developed. So it's a very quiet place in Abalundi. A lot, even but on a low key. Chukukeli Igbo ga continue na bless ụmụazị banye nọ na Mozambique. Mana ndị ọya akpọ ọkụ ifugokwa ndị a si obodo dị iche iche wee gbawata, ndị a si South Africa wee bata Mozambique. Ndị ala anụwa ndị isi gbaka. Let me tell you, my brother, I must warn you tonight.
this your rubbish that you are doing in South Africa, you must stop it. I will call on the gods of our land for them to channel a negative energy towards your direction for all the nonsense you are doing in South Africa. You know yourself. You know yourself. You went to that country on your own. Nobody forced you to go there. Before going there, they've already told you how rugged and everything going on there. You insisted and went there. Now, this was going fine for you at some stage. Then some years later, you got arrested, you went to jail. By the time you came out, your life is almost gone. You are now living in the street as old boy. Some of you didn't go to prison, but life has happened to you. You don't have money anymore. You began to find a way to get back or to regain your lost glory. And you think that the best way you can achieve it would be to, like snitch on your brothers. And you snitch on them just because you want to get some things. And now the people you are dealing with are people of different tongues. They even know what you're doing, but they're like, well, any day the law caught up on you, you're on your own. They know you're doing it, but they've not been charged with that job or that task to go after you, and you think they don't know. Most of you went there, you made money overnight. You started driving big cars, showing off for the natives, people that owns the land. And when they began to question the source of your money, you see how dirty you are. After all these things, the land itself turned against you, and you are no longer doing well. Even now to eat is difficult for you. You feel that this is how you can survive. I saw a guy, agbalị na Mozambique, agbaja nye efu the car self. Mkpụrụ mgbọ na-ere ka millions so what is saying there. The voice note to Melia company when the video came was that on the ọjọọ. I will a lot to tell you about ndị anụnwa na South Africa. Ọ na-abụzi nke iko ya juu na South ọgbanata. Ụfọdụ bụ ndị court megidere ife court na South Africa and they are up na Mozambique. Onye ba isi ebe a pụọ si na emeghị court na ya ekwe. So ọ bụ na court ka fa ji eli nri because onwe onye na-akpụ ya business. The only ọrụ a na-akpụ ya bụ ọrụ court ka o wee nwee ike nweta court ya. Ekwa court mmadụ mere na school since 20 years ọ ka bụrụ active member. Na-achịpụzi anụ ọkpa ka ụmụazị nwee ike position na retirezi anụ ị na-agbaghalị. Hey! For ọjọọ. Mmadụ adịghị egro. Ya na-egro mara na-akpụti ọrụ akpụti. At your age ife ọ kwesịrị bụ ịnọbili bọsị a ga-eme ife dị aṅa iwepụta ego so fascinator ka enwee obi aṅụrị na n'ogbe based on na new recruitment ma what aso onye na-epromote ọrụ unu ụmụazị anaghị eriju afọ enwe uru ịbra kego bụ ife hapụ 25 years ago ije na-eclaim na ebo nka ọ ife ịbụ mana n'ezienu ka o si wee debe gị na ọ dejego nri ife ilo n'ọhịa ka ihe eji na-eri nri Nah, some people, I don't know. Oh, well, one guy. One name, Emeka. Okay. Oh, well, one guy meet in Mozambique. The guy is born mad. We na-akpọ ya bụ Chibike na Mozambique. Chibike onye Nnewi, a very good guy. Gbaa ndalụ Mozambique, the guy from n'enu na-akụ m efizi steady. Na-akụ m efizi.
na họteelụ nnọgodo a na-ebutere m nri na-asị na amakwa nna m abụrụgo celebrity. ịmara celebrity a mgbe ụfọdụ ya aghọta na-ebu ya ndị mmadụ ga na-arịma ndị gị makwa na-ebu celebrity sị na ihe aghọta ya amanwe nke anyị nwa ije nọbe onwe họteelụ a na-akpọ ka anyị nwa ijete gị ọwa nke mma sibaiki dugharịsịa m n'obodo mmalụsịa ihe na-eme n'obodo ma otolo men ndị a niile bụ ndị na-azụ spare parts, moto spare parts. Ndị a na-agba Dubai je na-ebu spare parts, ndị a na-eje obodo ọbụla dị iche iche je na-ebu spare parts. ndị be anyị na-alụsị ụlọ dị a ijezie ha na-ekechi aka ụlọ be anyị. ịma na be anyị na Lekki ya bụrụ ofu aka ụlọ be anyị na ayọtego n'ọma dub onye be anyị ekechie ya dị a dọbịa ebe a kwechiri dị a nọ na-ebe na a na-edevelop Lagos. ịghọta ndị bụ ndị Igbo na Igbo bụ ndị Igbo nwe ụwa niile ha jighatago iwekara na ha agwaghị na the ancestors has come back. That ya get it into your head. Ume Obinna, I will come back to that your statement. In an organization, ị ga na-promote organization gị. Ọ bụrụ na m pụta na my own organization n'abalị a wee sị ka ihe na-eme wee sị na onwe na-eme birthday wee 200,000 twap si wee 200,000 na celebrate onye a birthday ya biko n'ike okwu adrọg atụkesi ego ndị nọ that moment atụka ya na-enwere obi aṅụrị. ọ bụrụ reason ha ji wee nọrọ hia bụrụ reason eji bụrụ senior man. ọ bụ ife na-abịa abịa idukọrọ ndị a ka ije gbawọ ibi idukọrọ men ka ije gbawọ iji ha ego ka ezi ọzọ na-akpụgharị ụmụ mmadụ a na-atụghị egwu na respect for nothing. o nwee ihe iji ebe ahụ uru you don't have anything. onye ji ego nwe ya bụ na-edebe ha n'inwe pawa gịnịkwa a na-etughusa afa na-ada amịta ego. ị na-afụzikwa na ụmụazị ndị anyị na-eme ihe a ụmụazị na ha wosi na na ncha niile ejisi ego dobe ego. ị na-ahịa na-ewelite choda kera na-eme ihe choda ahịa a na-eme mgbe a na-ewelite onu chet haket gaanyị nke agago a na-emezi obodo ebe ahụ fiye na-akpani choda ife a na-eme gaanyị bụ ife imenwu ọ bụghị osi ya bụ nọ nga ịchọpụtara ya ezi nọ nga ịchọpụta ha ncha niile osi ya bụ nọ nga enwu ya ọgịbe a na-ekwu okwu ya bụ ego biko ana-akọ ego ya ihe ọbụla a na-anọ n'ime ya a ga na-eme ego a na-apụta ife a ndị men on the ground ka ha si aba mba oge a na-epromote ya na-agwa men on the ground akwụkwọ men on the ground ọ bụrụ na anyị na-epromote men on the ground o nwere ebe ijire mgbe ha na ya were you not there? We are all here. We have seen it. Men on the ground. Abịa nye anyị update my 3-star general cause not 5-star general ọwa afa nyetu butu ụzọ update ya na-abịazikwa ife ọbụla nwere beginning ga-enwe end. ife ọbụla nwere beginning ga-enwe end. na anya na-enwetazi update ya gbakabụla ya nye anyị update apịnyụọ na nke a ka ọkụ isi a na-ada everyday isi a na-ada. so ọ bụrụ na ị nọ n'organization ị ga na-promote organization in a positive way. That's why you run at the organization. That's why you are a member. If you are a member and the other update and one update na-apụta na side gị onwere isi. Do you get? Okay, now all these evil guys
Do you know that in my business place, see, I've told you guys countless times now how they sent cops to my shop and to one other guy's shop. That guy's name is Makalele, MK the Don, Akatoa. After his shop, then you get to my shop, Caesar Cell Phone Repairs and Accessories. That's how you gave them the names. So when they came, if you see these cops, not just normal 10 triple, I'm telling you, I think it's flying squad that came, organized crime. They came with these giant dogs too. At the end of the day, I find my way out. I wasn't in the shop, and then they couldn't see anything. So they now said that I ran away. Does it matter where I am? What count is, did you find anything in my shop? So why are you bothering me? Each of them case suffocating. You know, a lot is going on there that they are not telling you. Tonight, I'm going to open your eyes to so many things going on in that country. I saw some guys here asking me, please, that they will want to go to South Africa. Once you mention you want to go, I'll tell you go. Go. I'm not your chi. Just go. You see what we are saying, so it doesn't look like we are exaggerating. A lot is going on there. A guy my next door neighbor, the guy living next door to mine, one day they suffocated him. He died. One night they busted my door. Man, if you see these guys, Indians, black Indians, with guns pointing on my head. I was sitting on the bed, eating. In the night, I just came back from my shop. I was eating. The next thing, the way they kicked my door open with guns, I announced, screamed, "Put the gun down!" And by that time, my throat was dried, like I was frozen. I was white. The blood stopped even flowing. Ah, man, that night I would never forget. The trauma is still here. Imagine more than 7 guns pointing on you. Before you could say Tom, they were all over my room, searching everywhere, every corner. Do you know what saved me that night? I was saved because the pictures that I had on my wall, you know, my pictures of Nollywood, you know, all those pictures I took then. So I placed them on the wall. So their boss was now looking at those pictures. And the ones I snapped with even South Africans was there. So he looked at me. He was like, "Are you an actor?" I said, "Yes, I'm an actor." He now asked them to stop. So he cross-checked again and started asking me some questions. I was like, "I'm an actor, as you can see." He just saw me as a decent person. Or do I say that my energy, you know, overpowered him? Now, I was still there when they brought another guy again into my room, the one that was staying with me. They brought him, they dragged him in. And they searched him, they didn't find anything on him. And by then, I was only praying God that these people didn't handcuff us, you know, and started beating us. The way they do all these things, I'm going to tell you. So that night was a terrible night for me. After everything, they didn't see anything on that guy. And the guy said that he works in my shop and stuff, which I corroborated. Now, at the end of the day, they warned me, like, do not touch that thing. Our eyes are on you. I'm like, okay, cool. And they left. Imagine they came and saw anything. We are gone. So when I see how things are being done in Nigeria, people are crying of police brutality in Nigeria. You have not seen anything, no. You've not seen anything. You cannot compare a soldier in the barracks to the one that have gone to war front and come back. This one doesn't understand the thing very well. My guy, if you have lived in South Africa, you will know that you're a soldier. You're a soldier. Haven't you wondered why those guys in South Africa uses that term soldier? When they want to greet you as a fellow South African, they will call you a soldier. You're a soldier to survive in that country.
You a real soldier. So now all these our own brothers who have become so bad, negative energy, they turned against our people. So that time I came to Mozambique, I received all this treatment. The hospitality was amazing. And I went into South Africa. I began to run my program, kicking against all this nonsense they are doing. Do you know that these guys began to threat? Like, some will call me, yeah, I'll be like, Thunder Bobukwegdia. Thunder Gabobugdia. In fact, my na program one day when I was there, even me sometimes I will look at myself, am I really the one doing all these things? Nah, no send you. I will tell you direct. See. It was only my chi that was saving me. Ama the echi na kayako. Nah, if you no confirm me, I confirm say I be soldier there. Wow. And all my dudes then, fellow soldiers. Now one day I say, hey, stop. This is what you're doing to your brother. It's wrong. Stop it. They are not happy. They are not happy. And here, you don't want us to talk about those brothers who are doing it here. Some people are here attacking our people, kidnapping them. Then bro, go to South Africa and buy a kidnap one them mother there. Jono ya no na South na si ama na membru na South. Ask question. Fen na gwa ga ebe abro. Olu ga bia, obu na olu alo ga gbawa do. Ife nwere ebe a ndị mbulu kale. When the bakasi chụrụ ọsọ ebe a. Do you understand? Nwere ndị bakasi chụrụ ọsọ fa agba na adị a. Yezie di akweji o. Ndị aka ị na-asị nataban. Nata ebe. Where is the home? Ebe esunyo. Ebe esunwo. Obulini ya. Ebe ọ bụ na esunwo ya bulini ya. Ita akaba no. Ma ndị enile ni dia. Yechara na fa ka ya natazi ege. Enwe some guys bụ na enu azi since fapo. Nwanne fa anọzikwa ndụ fa anwụsigo. Of late. It's so unfortunate. Nwanne m ga-agwa gị eziokwu. So unfortunate. Ndị be anyị na-anwụ dị ada agwazi ya amanata. Ndị be anyị na-anwụzi ka ọkụkọ. Eme ihe ha ji anwụ. Ihe na-egbuzi ndị be anyị ka a na-egbu karịzie ọya ibe nwa. Ihe na-egbufe ha bụ BP. Legato. BP. Hi. Na ya afụ dimkpa. Ya afụ dimkpa ọ nọkata ọwụchasị ha. Ya ama na onye a nọ mkpụrụ ọgwụ ọ dịzi ndụ mkpụrụ ọgwụ. A na-ebugharị ọgwụ n'akpa. Before you know it, asị gị na ọ nọ onye etipiana. Men a na-etipi. Gwa jụọ onye a gịnị mere ya? Ọkwa ebe a na-achụ ego. Ndị mmadụ kwesịrị ịma onye ọbụla nwere capacity. The very moment ị ga-aghọta ya. Bụ that your own capacity. Gbaa the wing ọfụma. O nwere efi eje kodokọcha ka i wee bụrụ na Disemba na-emere nke a mee nka ikodokọchie niile onyiba gị alụ. Etereti mba gị ma ụmụazị ebido kparịba gị gwaba gị okwu. O nwere ndị na-ala ego na-ekwesịrị ịna ego. Ị na-ala ego kwụọ the money. Anaghị ala ike ekwuchi. Ọ bụ na eche aka a na-akparị gị sometimes. Ịmagụ. Hey.
kpara ego ka ị ga-akọntrolu nwu hapụ konja ife iji chọọ ka ị gbaa benz ya GLE ị na-agba ya na ijiri mọni ka ọ bụrụ na ị nata Naijiria gbaa dị moto sisi ya mma laiki ka ị nata gbaa dị moto mana ekonukọ na ndị mmadụ. Make I shock you. Some guys, o nwere one man, but m ga-akpọ afa. O nwere one man na Johannesburg, iruo na Metro Mall Bri, a na-akpọ ya Ọga Nnewi. The man ebiena na Germany before ọ nata bie na South. Ọga Nnewi. O wee bụ na nwoke a fonu ka ọ na-ele, anyị ncha na-elesi fonu bịa wee bụ na ụmụazị be anyị na-abụ nke kwado na ịma marọ na ọ na-achọ ịna ọkwa final ọbịa ọjụọ ya ma onwe fonu dị one a ọ na-akpọsịrị ya nnukwu fonu ya fonu ọ chọrọ iji wee bata Naịjirịa. ndị be anyị bụ criminals, ndị be anyị na-ezu ori. Ọ sị ya weta nke a ọ narị ofu ọgbakọ ebe ọ nachigata si ya wetakwu nke ọzọ ahụ ka ọ nene ọ chịrị ajebe o ruo na shọpụ ọ debịa nwa obere oge ochighata ọ jụkwa gị wetagodo nke dị ona na ọ chọrọ ọzọ iwerekwanye ya ọntụ na ọka ọ jeele bịa ọ pụọ chịkọrọ fonu wee na-aba ichegidezie ruo mgbede ka onye nwa wetalụgo ibe ị na-akpọ ya na fonu ọ ya ekwebu igwe ị na-akpọ ya ekwebu igwe ya akụgiri ọ ya ekwe ya blọkụ wee maa na onye a na-ekwu ife a n'ọnọdụ na arụtambo ụna onye ji ti isi ya narị etu a ka esi zugide disman ori ndị be anyị na-ezu gekwa ntị ka m gwa gị ọ bụrụ na ịma n'izuo n'ụdị ori a ebe a ị ya anwụkwa ahụ maka na unu jidere nwoke a tipịa ya yes ị contribute to ihe mere economy demand chukwu ya kpọghị ọkụ ara ya agba ụwọ ndị ị ga-eje gbuo onwe gị ụbọchị ị ga-anaraba Nemesis sie ị ya aghọta ihe agwa ya na-agwa gị afọ mmadụ ibe gị tara ata ihe a ka ị na-eme arụrụ a na-adị na South Africa ọ karị unu eburugo na bụ natasizie na Mozambique wee weekwa that lifestyle chọọ ka unu gasa Mozambique obodo chukwu doziri nye ndị Igbo. Unu fụrụ akụkọ last time one guy iji mmadụ gba collateral n'aka ndị mmụọ natabaghị ya ọkwa na Mozambique ọ dị wee mee pampos ya mgbe ahụ. So a lot of things ndị be anyị na-eme mmekanye omume ndị be anyị na-asụ oyi. I must tell you iji obodo ifu na ndị bịara abịa sị oke ka akwari onwe ha ugwu from na anakwari onwe ha ugwu na-ene ya nọkọtazie ndị ọjọọ enwe nwaanyị na-arịbatasị nwa obere n'obodo ndị a mega establish arịbataba bịazie cast bụ onwe ha. Make I shock you small. Ị mara ndị a na-agwa gị ife a na-eje wakpokọrọ ụmụ mmadụ ndị nọ under age tọnụ si ha tụọ ụmụ akwụna ka ha wee na-enweta ego. Ndị Igbo ka nna agwa gị nwanne adị m ezolu gị ezolu nna agwa gị eziokwu mebe a na-akpọ ya afịa akwụna nwanna gwa bụ ara 13 ara 14 mana ọ bụ na ya kpọbata bụ ọ bụ na ọka ị na-ala yara atọ n'ụtachawo na ọka ị na-ala nọ na ị ga na-aṅụzi ihe a na-ekwu ya ihe a na-abụ ndị be anyị ṅụchazi ya na-eme mmegheri na-eme nkọgheri ka ihe na-enyezi nwa ya na onye ọcha na-aṅụ ya onye ọcha chọrọ dị nwa bịa ya na nwa nọrọzie ogotezie ya ahụ ị na-ele
nwa ahụ bịa nye onye nwa ahụ ego, nwa ahụ abịakwute gị, ọ bịa goro o jezi ya na onye ọcha were ya na-ebubazi onwe ha na-ala sọt, onye ọcha na-aṅụpụ ahịa. O nwere ike ọ bụrụ na ego akwụrụ ya salari ya, ozugbo akwụrụ ya salari ọtọ na ọ bịabagodu ka ọ bịa kwụọ, ọ bịa nwa anakọta ya, nwa anakọrọzi ya ego niile ahụ. Ọ bụkwa ofu onye ọ bụrụ ịbụ anaghị ya ka onye be anyị na-alụ tọọ na ụmụ mmadụ to ihe ọzọ. Ndị a niile bụ ndị amụma mbụ ma ana m achọkwa ibu ya ọzọ. Ịfụra na Igbo ị na-ene anya na ihe ọjọọ na-abata nke a bụ small ihe na-afụ bụ small. Ụnụ na-anụgodo ọgụ ndị bụ egbe, ndị na-atụrụ mmadụ, ụnụ ka ya nụ ọgụ ọgwụ, ụnụ ka ya nụ ọgụ ọgwụ, maka ya na-ezu ezigbo ohi. Onye zuo ihe jele onweta ego wee bịa zụrụ ahịa, ọ ka ahịa si adị. Ana ihe niile a na-ekwu natasị ebe a nataban some of them bụ ndị jechara nga ebe a ya kọmitiri bụ na ha na-emebi obodo. Onye ejecha nga ebunata ya ebe eche na ya bụ ezigbo mmadụ, ọ ga-achọkwa ebe ọ ga-alụ kampụ. O nwere ndị mere kampụ nke ya n'ime ọhịa, nwee ndị kampụ nke ha bụ na warehouse, ha nọ na warehouse na-esi ahịa. O nwere ndị nọ na warehouse na-akụchikọ mmanya akụchi ya ị na-afụsị n'Ọnịcha. O nwere ndị nọ na etu a, ndị ọbụla nwesịrị ebe ha nọ wee na-alụ ọjọbọ nke ha. So more people are coming. O nwere afịa bụ na fasibe na be anyị a, ọ bụrụ na ịghọta ife m na-ekwu n'abalị a ma na ọ bụ afọ ya. O nwere afịa a ga-esibe na be anyị a ụnụ afụrụ nke bụ nsogbu. O nwere ụfọdụ ụmụazị be anyị ị na-afụ n'obodo one, ọ bụrụ onye ma bifọ mana ị na-enezie anya nna ịghọta ihe na-eme. Ị na-enediga ya, o nwezi ụdị ibu o buru afọ ya wee bịa buzie ibu. Afọ ife na afọ okoleko na ebe abụrụ na afọ ọbụla ibu, maka dị afọ karịrị dị arụgodu, dị afọ karịrị bụ mee expand. Ị na-enezi afọ ihe ahụ ịfụrụ esibekwara na ihe ahụ ebe a na be anyị a, unu agha aka gọrọba ụdị ya problem dị iche iche, mmadụ ewee na-anwụ ka ọkụkọ. Ihe ọjọọ ka na-abịa. Ya ka m ji sị gị fugokwa nke ị nọ na ya nwanne, gbasibe mbọ gị ike. Inwetaba na that idea na inweta new country, ihe wee dịrị gị mma for that ka ị na-relent. You have yourself to blame. Na gị na men na ha ngịkwa abụ na ọka dị n'aka. If you finish na kolim iwọs na onwe onye ị ga-anatanwu, ị ga-ebe arịrị. Ma gị nwa bụ onye nọ na village ka m na-agwa gị, nwa nọ na village ahụ ịnọgodo, ị na-emetain kwe standard village, ịgbagotekwa na local gọọmenti, ịgbagote na town, etu akọd. Ma ebe ahụ ị nọ o nwere challenge in ya, iluz gad ya kịta na you go cry. O nwere onye na-afụ irugo na village ebe a na-agba meeting, asị obi atụọ meeting, ije fụ ndị agadi nwaanyị gị na ha na-atụkọ meeting. Ọ bụrụ na ọ na-enweghị na-atụ ha akadoghị atụ, ụmụ nwaanyị na-amasị rice na kọpụ na ndị otie agị na ha na-atụkọ meeting. Ma ọkwa na ọ bụrụ ụmụ agbọghọbịa anyị na-afụsị na mgbuka ndị a na-ebu kaadị na-agbagharị jee na ala dịkpọ otu a ha na-ekwogharị, ndị na-abịa n'ime ahịa na-agba akịrị ndị mmadụ kaadị. Ọ bụrụ ụdị kaadị a ka ị ga na-eme. Ihe ọjọọ na-abịa. Esigidere ahịa na mgbago oni kemịkal wee kuba ụmụazị be anyị n'ime. Kemịkal a na-ekuba ha n'ime. O nwere ndị bụ na o nwere mgbe bụ na oru efu na eze ha na-eme ndasịsị, ka na-akụrọ ihe ejima ha ma o bido. Ọ ya bụ mgbe ahụ mee ka isi nọ n'owe Igbo kwuru, ọ na-eme afekt na eze ga na-adasịsị. Ọ ya emeghị afekt n'isi, ọkwa ifuru isi ga ntutu niile dị na ya pụsịsịchaa, ihe enwezi ntutu, ịdị yọng nwee bald head. Kwe na ihe na-agwa gị, ihe na-afụ ụgbọ obere ihe. Chalenji na-abịa bikos a na-emuvu. O nwere ụdị chalenji a ga na-eme itigasị. Ya dị pikchọ na-achọ ka ịfụ, ọ bụ ebe ịkọ ọnụ ihe Biafra. The reality bụ na ị kọrọ ịkọ akụkọ Biafra enu kọọ ya ana, ị ga-efesiri reality ya na-agwa gị that you must stand on your own.
na ihe na-ewe m iwe na ndị na-abịa claim na agụrụ akwụkwọ 5 years is spending na university, somebody spend up to that jee mụọ mekanik mụsị anya before egosi university, before gụọ university pụta ọ mụtago bido nke ya esi na university ya apụta na-achọ ọrụ, ị na-abịa ịbịa na workshop ya chance adị ọdụ etu a moto si drive out na gịnị a na-akpa nkata ọ na-atọ ọnụ na-eluz na-eme eme at some point ihe mana like Xavier because of fuel na ụmụ ihe dị aṅa iyi plain trouser press talk in ka igosi na ka bụ okorobịa na inwe ezigbo chekwa ị na-agbagharị from office to office na-achọ ọrụ. ife m na-achọzi ịma bụ gịnị ka i jiri ego ebe ihe ahụ ị gụrụ omeghọ include na ị ga-adịnwu sufficient on your own without anybody. ka ihe na-agụziri ya ka ihe ị gụrụ eche m ihe iji wee spend ya 5 years ọ bụ nwanne ịpụta mbọsị ahụ emechi ihe NYSC chiri ibu na ị na-aba na labor market ka ị chụba ha gbada ngwa na ị na-emere onwe gị ihe ka anyị fụ ya ahụ ijiri ego ka anyị wee ghọta bịa na-ebugharị na-akwugharị na-emeni na-epost CV na ọrụ adịrọ mgbe a na-ekwu n'okwu ị na-ebe na ọrụ adịrọ n'ọrụ iwu bụ na ya arụrụ mmadụ ọrụ ijiri gụọ akwụkwọ ka ị rụbara mmadụ ọrụ ka ijiri gụọ akwụkwọ ka ị nwere nke onye agụrụ agụụ na ọrụ onwe ya na-eme ihe gị nwa agụziri agụ ị na-ebe so ndị a na-abịa claim na fabụ this you didn't go to school I'm this that ife gụrụ akwụkwọ bụ ka imenwuo ya o nyere ibe access gate ka ị banwuo to your financial freedom. I will still continue to tell you akwụkwọ gị n'aka nwekwa anyị ga-enye gị nobody will give you gbaba mbọ ma ndị a na-eme ndị mmadụ ihe ọjọọ onye na-agba mbọ ka ị decide ka ị dịrị elu ka ị waste time ya ka ị mee ihe ọjọọ chukwu ya akpọghị ọkụ kwena ya nna gwa chukwu ya akpọghị ọkụ. ụmụazị Igbo niile na-agba mbọ na-eme ihe ọma a sị chukwu gọzibe unu n'ofu n'ofu. ndị Mozambique ji obi fa nabata ndị mmadụ ndị be anyị wee jee ebe a jee mebibiri ha be ọ na-arụ arụrụ ana n'obodo a na-arụ ebe a na-arụ ebe ọ bụla ụlọ je nọ na-arụ arụrụ ana emesịa unu asị na ndị mmadụ kpọrọ unu asị mana unu na-emetụrụ onwe unu ihe asị. ịfụ nwanne gị n'anya wee jee tụọ onye eke ịfụrụ ya n'anya wee tụọ onye eke ịfụrụ ya n'anya na enwe nke a kụrụ ihe ọ dịka 2020 na Malaysia 2020 na Malaysia achọ ịkụwe adade ozu ị na-arụ bụ eje na-atụ ụmụnne gị eke na Malaysia ya ọ na-atụ ndị be anyị eke etu a ka adịsị na kọntrị dị iche iche na Senegal ebe a enwe nwa be anyị gba Angel so na-afụ karakta ya emesịa ị na-ebute ripọtụ n'ọhịa ka ọ na-eme na ọ na-atụ ndị mmadụ eke anaezi eze etu a ka ọ dị everywhere dị na-atụ ndị mmadụ eke ka ị gbagide nwanne gị ka ị gbagide nwanne gị ọ maka gịnị nwanne m ịtụba eke ya atụ ya for how many years if you lose touch with reality onye ka o jide ka isi esi onye a wee mee ya the reality bụ na ịdapụ na ịdapụgo maka na ala dala adago ụwa na-eme mgbago that's why iji wee need ka ị na-associate onwe gị with younger ones mee encourage ka life the younger ones dị better ị ga-eficha ọkwa di ya ọ ndị a ga-eme gị ka ị na-eme exist na nke anọ kịta. Some people ka nọrọ na Facebook ị na-agụ ya TikTok ọ na-asị na ọma anyị
ọ makwa na onye idiri ka ọkwa ikwe onwe ya n'ọkụ na-ajọin ihe a na-eme nọọ nke a bụ ụgbọ na-aga aga ọ nọrọ ebe nnaka ikutu a mmadụ si na-alụ tv black and white echenji eto colored ibutere ọsịgị na ya da-alụ colored na black and white ebe ụwa move gere move a na-emove otu a nọ ife dịrị mbụ ị na-eche ihe m enweta ma ọ bụrụ na ngwa eke ihe onye a na-eme eke ajụ agụ ka ị wee gbagide nwanne gị ijegide ruo isi eke na nwanne gị ya na edio na ihe bịa bụ biznes na-eweta ya ka onye ọbụla were nke ya anọ eme ọfụma na-eme ahị nne otu a ka ihe esi na ya akpọrọ ha na bọs ya one by one asị gị siri asịsị akpa kwete ijebe fa na-eje na be onye ahụ when they come to you ọ bụrụ na abịa ọnọrọbe gịnị a nọrọ na-akpa nkata onye ịma ga-atụ gị ada emezido gịnị a na-akpa nkata akpa nkata akparacha nwa obere oge ọsị na ọ nabago bifo na-ana ọ gwago ndị a nakwa na bezo nkata gịnị akpa before you know it ndị akpọnye na bego ọkụ buru a na-acha n'iru bego ozugbo ị na-enegodu moto bịa chala moto ndị eke fedị ka ịbụọ ma ịtọ a na-egwu ka a na-ekwu ewere teepu gbachie kọmpaụnd ị ga-eweta ya ebe ọ dị iwu ka ị ga-eweta ya ị na-efu na ndị biri ebe a abụọ ndị gị na na-eme ebe ka ị debere ibe nwa ka ha mfe ama na ama ebe ọ gịnị ka ha ji ele trenin nkịta akpọ ị na-edi nkịta ihe mana dị nkịta achị ahụ karịa ha nwa so ụdị nkịta na-eriju afọ ka ọ hapụ isi na ọ jeziri fụzi ya wee hapụ ịrụ ọrụ ya obodo iwu na-achị onye ọbụla nwere ebe ọ jedebe nkịta nwụrụ nke ya nkịta alụba nke ya akụpụrụ ya nkịta bịa na-esnif o snifute ebe ahụ ọgadi ya aka ndị ya wee bịa rụọ ọrụcha na nke ya ejezie gwa ha abịago nweta ya eburu onye be anyị ewee kpọba afọ ego a na-akpọ afọ a bụ ihe niile ị rụtara since 5 years ị n'obodo a ị ya agaghị ebe a ịba ije nga enwe egwu a na-akụ onye anyị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya onye tụrụ gị eke a siri ike osendrọgụ ị na-eje nga ije nga ndị Bakasị chụsịrị ọsọ ndị ohi ya nwụrụ ya adị criminals kpọbazie kọl ewego achọba ka esi mewe ka esetụlụ anyị amazina ụdị level bịa nke gị na anyị na-ekwukwezi ka e negotiate n'ahịa ka ebu ikwe a na-aka ụdị anyị ka akụ ewetazie ewebie nye ewebie weta nke ọzọ ka enye onye be anyị ofu ha nwee were nke enyi onye be anyị ahụ inekwa ya anya everyday fụ na life onye enwe isi ọ na-elive mfia o nwee ezigbo ihe ọ na-eme ọ bụrụkwa ofu agadi nwaanyị n'obodo ya na ebiri nweghọ n'ofu chọ iluzuru tọọchị nwanne gị na-alụ bụ rọbish banye n'ihe a na-eme join ihe a na-eme ma ọ bụ ị pụọ n'ụzọ kwata o nwere ndị ọcha ji ka anyị mma mụsị nna gwa gị na ifo ndị etu ndị ọcha si debe their life onye ọcha dị 45 nwere ike bifo na-eru 50 o were family business hand ya over to onye ya succeed onye nke a nwere ike ọ dịbụ 24 years ma ọ si na school na bifo ọ narị agụcha ọ marago na ọya nwa ga-eteke over na gị ya nna agwa gị bifo na-eru 24
o burubego the responsibility ọ mago na ọnya nwa kọmpanị ndị ọzọ na ha ya asịkwa na ụdị mmadụ ya nụ ihe ya ka ejiri gụọ akwụkwọ ị na-agụ ya ịpụta ka iteki over your father mere the business mere ọfụma so gị nwa na-abịa iteki over ọ ka ị wee tinye ihe a na-akpọ innovation ụnụ nwa bụ ndị na-afụ ihe na-eme na enyeghị ya n'aka with full trust ka ị pushuo onye gị nwa ma capable hands ndị gị na ha nwere ike ịlụ as a team na this company mana nke anyị onye dị 60 years ka na-agba Ije Johnson na-agbaje main market nwe ya ka onye 60 years nwe ya ka na-agụgodo alele onye si anụ nwaanyị n'oge ọ na-agwa ka kabazie nka ọgọdọ kaba nka ọkwụbụ yọrọ ọ ka efu ka ndị ọcha si wee ka anyị mma ha amụ ihe a na-akpọ innovation ife a ga-inject into somebody's life ka o nwee ike dị evergreen. Even same is applicable to women. Ihe bute backwardness bụ ebe anyị jedebe. We are no longer moving forward. We are stagnant now. We are comfortable where we are. And where is the growth? So more money will not come in. Check ya ndị na-akwa akwa fashion and design. In our phone in the last 5 years or in the last 7 years, 8 years ago, fashion trend change. For men, senator a na-akwa agafekwa na normal senator. Ọ gazi beyond normal senator bụ na nwa si Aba o nwere nke big mouth gbari n'ọkụ one small boy kwari akwa chitara ya ifugodu aka akwa ya ifu na ihe dị iche dị kịta na mgbe ochie. Onye kịta nwere ike iwelu 250,000 naira wee kwa senator. Oyi ya o nwere nke a na-eko eko n'enu ya ọ si ọma ya so obi akwa nya akwara ya musket mee nye fụ na ihe a bụ full chieftaincy regalia. Nke nwazi asị onye ochie ihe aka nwa obi imezi ụdị ọfọ ogeri ahụ ya nwere ike spend ya 250,000 naira kwa anya yiri ya na-arụ jee occasion advertise onwe ya na that occasion ruo na occasion a buru bana ya dobia dia pụta kwuo okwu kene ndị mmadụ ma enwe exhibition ọ ga-ejenwu je represent ya brand ya ma nke nwa you no go wan go again ike agwụna. So tell me ka esi ya enye gị contract worth 10 million ka ọ na-ịma na ofu organization nwere ike kpọọ ọgụ sị gị kwara ha akwa for 100 members anwe na-etu a ka ha ncha ga-adị dịka ihe ndị ogbenye mana ofu chieftains klọb ahụ na-abịanụ ịma nọ ndị a na-abịa enye gị such contract ị handle ọnya chịkọtakwa like minds ndị nwere ike ịkwụba aka ha ọtọ kwa ya na ịmago ndị ga-enye nwunye ya ka iwee beat up iwee beat deadline. Ifu na aka akwa dị iche na nke gị. It doesn't matter how long you go na the system, how far ka ị ga ịma nke a na-eme kịta ị nọ na nke nọ kịta. Eji m phone malụ gat ọ bụrụ na nọ iPhone 16 you can use iPhone 11 ma iPhone 12 ị ga-aghọta the difference between the two of them. And the more you relent na 12 about 17 ị ga-anọ na 12 ahụ a na-agbago 5 years ka ị esi enjoy the benefit of the new one. You get enjoy mana ihe somebody ga-agbakọba ego ya eji ego iPhone 17 a ọ na fight gide ọ fight gide gote nwuo ya ọ ga-enjoy the benefit dị na ya measure up with ihe onye na-use iPhone 17 na measure up with mana ihe eme ya
etu a ka ọ dị na every phase of life. That's how it is. Okay. Sorry, I want to see who's there. If I'm Victor, you can request. Yeah. I was going to Lagos. Wepụta na Ore. I will serious hold up. I was traveling by land. So I went run into that hold up. The man money on a full motor. So the man no ebe a na-akpọ drive ya. So si ya buteli ya moto na ya ga-alitu na ya ga n'ebe dị ona. So ọ bụkwa na onye bụ moto ya na-abịa ọ nọọzi far from us. Mana oge ahụ anyị nọzi na that go slow. Nna o nwee venza bịa gaa. Oge dị venza na-abịa nne ya ka moto bụzi ya. Nne ya. So ọ bịa gaa. The man n'onwe ya na-enekwa the thing na smile. Mụ atụgharịzie anya mụ na the man na-akụkọ. Nsị a moto amaka ọ sị m na venza. Nsị a venza bịa ọ sị m na upgrade. Nsị a wow na upgrade ama mma. Nwoke a na-agwa m ọ sị m na 1.6 because na 1.7. 1.6 or 7. Na ihe eji eme ya. Na ya na-eme nke ya kịta. Etu a kwesịrị gọọmenti na-eme nke ya kịta. Nnekwa the man anya. Onye ma ada ama ngwụrọ n'ụgbọ kama na the man ọ taa ma alụ n'anya. Ọ bụrụ na n'ịmago the man eji ya agbagotego. Nwoke a na-agwa ya bụ ife dịka ebe the man ga-elugo ife dịka 55, 56. When I check nwoke a upgrade. Oge the man lituzi. I move the driver na-agwa m na si na nwoke a jikwa ezigbo ego. Na-ebe na mgbe ụfọdụ ya na-eji anya moto anya n'arịa Lagos. The man adịghị ekwe anya. Ya nwa jizi ọ na-agwa m okwu venza. Na-agwa ya na mụ na ya na-akpịa kịta si m oke. So such a person ọ dị rare ịfụ onye lugo age ya na-ekwu okwu upgrade to spend money. He maintain kwa the same ka na ọ ka o buruzie another appearance. O siri ike. Onye ga-eme ya bụ onye dị 20 something, 30 something. Ọ ka na-emegodo ihe pimping. Ọ ka na-eme ihe pimping. So now, pimp my ride, pimp my ride. Ndị a na-pimp ride a na-ehe anya enwe old men nọ na ya. Enwe no, ọ dị a mere ihe niile ọ na-eyi ife. So once ọ bụ that na epugo from this thing. Ihe bụ na Nigeria ada aga n'iru na bụ because of the caliber of people na-achị Nigeria. If you entrust it into the hands of the younger ones, the country will start jumping, not even moving. It will be jumping. If your brain when you are young cannot function well, it will not function when it's getting older. When frustration has set in, and many ups and downs, disappointments, failed attempts and all that would have filled your head. Okay, the earlier the better. Do not let the rhetorics of Biafra or Megaki Dilezi or the rhetorics of Jesus who came and died for you. Don't ever listen to these whole things now. Focus on how you can stabilize your life. If you need Igbo stability, whether Mosinaka government, Esinaka government, you can do it. Somebody na-ajụ m what if na ụgbọ asị nke ya ka ezi ya emeta 7 million. Ihe nchekiri bụ why ọ ga-eji bụ na ihe ọ na-echegoro bụ sinking. Why o ji bụrụ sinking na-abụgodo mkpịa. Why would I bother myself etu si ya cross mmiri a ma m elubadị ya. Ịma nga na nrụdi ọ bụrụ na o nwere ebe a machara eriri bụ na ị na-azụ ya bụ cross.
chọbagodo ime ọ bụ na biznes ya nọ dị mma na-enelechara ya like anya ibidozie cheki bezi onwe ya na-akpọ risk management a na-amaneji everything bụ risk life go bụ risk ị na-amaneji ya maneji ị na-ebu ụzọ detail otu your days ya aga inwe timetable nwee schedules akwụwọta so etu a mmadụ kwesịrị na ọ ga na upgrade onwe ya na-agbago ka i wee nwee ike measure up with this time otherwise ya stop kwa complain ajụjụ ị ga-ajụ onwe for how long, how many years follow ka ebe a na adult age akwa ihe na-ebe ihe na-eme ihe mgbe ọbụla na-anụ ọgụ na-enwere isi n'ọdụ ịma bụ onye gị na-emekọ biznes echi ụfọdụ ka ị kparịsịchara ụfọdụ ka ị kpọchighị imesi chọba help n'aka ifil n'ọwa ọtụrụ ya gị nwa kwesịrị ịbụgodo person of your own. ọ bụrụ na mmadụ na-ama ọkụkụ ka agụọ gbuo ogu ị wee mapụta everyday na-ebe akwa a na-afụ ọ ya ma na ebu a nwoke na ka ebuzi na mmadụ na-ebu ọnụ ju nri ya you rather remain hungry than lose it. bịa rie nri si ya mba na ịdị oke ọsịsọ ka redio na ọ dị ka inwe plan ọ ya eji mara onye generation enwe kịta na-ebesa akwa malụ your capacity follow ya like that be the best of your kind of who you are, that's all. Be the best of who you are ka ahụ ị na-eme mebere ya onwe gị na your friends enweghị ike inwe the same account balance mba onwe mgbe ọ ya apụta 3 years your friends dị busy na-agbala ego ngị nwa sef ọ da-abịa it doesn't stop you from maintaining the friendship ọ gị nwa ebido na-efeel inferior. Maintain your friendship hapụ ya n'ụbọchị nke ha fote nke ụ ka efekwa ọ bụzi ilu isi ka ije manya ya n'ogwu na igo na-eme nke a na-eme bụ ezi plan bụ ihe ọjọọ mba emere mmadụ ihe ọjọọ ị ga-enweta ego ịma bụ gị na-eme ihe kwesịrị ime ịmara ihe kwesịrị ime na-eme ya nke ịma na-emenwu ịchọ onye ga-emenwu ya. So many women na villages anyị na make I just shock you small. So many women na villages anyị ndị a dị very good with ofe onugbu, with ofe nsala, with ofe very aṅa orichirichi na-egekwa ntị mana now ha enweghị that access to meet with the public ma ị galụ ife dị ka ịdị as far as Ọnịcha ma ị magosie nri na event ma ife dị ha enwenwero that access nke nwazi as enwe the capacity by n'iji ego ị ga-emepenwu restaurant nwaanyị a na ọ ma esi ofe okro ya na-esi ihe ofe okro na supply onwe onye ma onye na-esi nwe onye ma ebe o si ya mana ọ gị nwa na restaurant a na-abịa na ebe a ka a na-eme ama anya na-esi ya ịma ndị etigo ya na everyday onye a ga-ebu iwu nkula onye a ebu iwu nkula mmadụ na-atọ a na-enwere ike n'ọnwa gwụ n'ihe na-ewepụtara ha na their salary bụ 500,000 ha na-atọ egwezi ya na ha ya abịa dị ka ọrụ oyibo ka ha biri ebiri n'Ọnịcha ebe a ha ga-abịa ka ha biri n'Ọnịcha ebe a na ị ga-erentịrị ha ụlọ ha ebiri ka ọ ya bụ chi na-efo esibegodi nri inidiri akụkọ kpọtara mmadụ ịtọ nye ha ọrụ anwụ onye ma afa ndị ahụ afa gị ka amazina
afa gị ka ama ma gị na ndị bụ your power ebe a. Mana onye be anyị ama ejenwu nye mmadụ na-atọ ọrụ. He would rather forget that business. He would rather continue managing on nke ezi. Ị na-anya efu na nwa onye na-eri ihe ị na-esi. Ndị isiri esi onye ọbụla na-complain. Why not change? Kpọta ndị a. Nọ ndị a ga-eme gị afa ga-apụta. Ịghọta etu a ka ọ dị na companies efu today. Company abụghị ofu onye ejeje dee ya group of company. Iyetego a na-enwe shareholders na company, ọ ndị a bụ strength of the company. Nọ ya kpatara na ịpụta si na enwere board meeting na paaki jụọ moto na-ajụ na-edede ya. Ọ combined effort, combined resources, weta nke gị onye a weta nke ya weta nke ya, ebuild company, anya amụ ya anya ama ya. So in a world like nke anyị bi n'ime ya today, for you to move forward, you ga-enwe dream, and not only need a dream, no, to follow up that dream. I want to be a beautician. I want to be nka. I want to be nka. But I want to ka a na-ekwu. Kedu effort ị na-eput? Onye gwara na onwe ka ebe a sayịnara na graduate gị ihe ebido anything. Ka m tụọ ọrụ gị aka onye nọ na skuul ahụ ị nọ kịta na-ele ngwa ahịa na skuul ahụ. Ke nke ị na-eme ọ forex trading nke ị na-eme ka ọ na-ịma na forex iche na forex bụ legit and ọ na-enyekwa ego, ọ na-enye ego. Enwe nke a na-akpọ perfect money, ife a na-eme eme ka nkụ bitcoin ka anyị wezie nke ahụ. Ọ nke a ka ị chọrọ ịmụ onye na-etrade before about to this era. A na-emebu ife stock exchange before. Ndị mmadụ na-eme ya na-ego shares, igoro na bank, igoro na company nke, igoro na nke a ahịa ka a na-eme. Imitie brokers ha gị na ha kpa erichie mee nka ekretire portfolio. So now mbọsị ụfọdụ asịrị na market crash onyaahụ ebe nwee mbọsị ọ ya egote ya cheap before you know it, the stock agbagona ole debe ụfọdụ a na-emeribu ya emeri. O nwere ndị bụ na ị na-ene anya ka efe ebe ọfisi ha dị ebe a na-eyi ya afịa, ha na-emere onwe ihe ha. Gị nwa na-alụ nọ na federal service sef nke anyị na-emere onye nwa na-emere onwe ihe. E nwere private liabilities company. So i upgrade ya onwe gị ịbanye. There are so many ways to survive. O nwe oge oyi elu ịghọta na the best thing melụ Nigeria ebe nsi Nigeria thank you. Enwezi ihe ọzọ na-eme ha expect amen. Ka anyị na-eti mkpu ka a na-eti bụ ime ala ahụ ka enwee smartphone na Nigeria, nwee internet. Abịa ha emechago Nigeria thank you. You don't know. You are just there now ekpoghere ọnụ. Ọ bụrụ na igbe oge anyị na-adịghị use phone enwere oge phone na-adịrọ nke ihe eje na phone booth iji kwụọ na line nke bụ na iruo tọn gị jee were coins etu chakpụrụ iwe gbarụọ ya iti na ntị wee nwee ndị nakọtara akwa ịkpọ ndị a enwezie ndidi ka e wee jee kpọọ onye gị na ya chọrọ ikwu okwu. Ya na-agwa gị obere ihe iwee kpọcha kọọlụ obi efu ị na-aga ị na-ekochi ụda ijiri eme kọọlụ afọ na nitel. Etu ọ dị mgba ndị na-eje eme kọọlụ na phone booth na-eme ajọ gaanyị mgba efu ha je mechaa dịkọ nwanne m thank you. Ha je mechaa dịkọọlụ na-amapụta from phone booth ụdị gaanyị ndị a na-eme asị ndị nwụrụ ndị ha na-akpọ many people ewu a na-akpọ na phone. Ị na-akpọ onye nwere phone ọrụ enwe phone ka ị akpọ na phone ebe ka o si nweta. Oge a na-agwa ka a na-eme ihe PO box egbe ebu PO box
ị na-emeziri ihe WhatsApp ịmana mgbe anyị na-eme ihe PO Box PMB ịmana a na-emebu fax a na-ekpogharị akwụkwọ na-akwụgharị onweghị ịnwa ọnabịa ka Naijiria megidere wee mee anyị ala ahụ na a ga-enwe ịntanetị United card a na-eji eme mgbe ahụ ewerezie je mgbe ọ graduatiri from coins to card ọ ka na-emezi waye ekeje were kaadị na-edego na-enye kaadị so mgbe ahụ ọ bụ na ndị gọọmenti Naijiria mere ala ahụ ka ịntanetị bata ebe a ọga si ha thank you si ha thank you data gara n'ọnụ ma tribe icheta na data gị na-achọ ịgwụ ime ka ya chọọ na iyuzu ya chief ihe ma ị chọrọ ime achieve before iyuzucha data onweghị ihe ị nwetara for it ana onwekwa plan esetịrị debe ịgba gị na-eti data na-eme nkwugheri ebe a ịbụ idiot na ịpụtara na ọgbọ mgbọdọ mgbọ ezumezu niile ma mmụọ ma mmadụ na-ezukọta ebe a ka asịrị narị ibie ebe a ka ihe niile na-eme iwe bịa ebe a nọcha nnọọ ikwugheri nakpuo iche iyuzu time gị ọfụma some people arapụgo their businesses migrate ebe anyị n'iru akwụkwọ ebe a nọrọ ebe a na-amaketi ị na-asị ya na ị na-akwụ ụgwọ chọpụ 1 million no consign them mụnwa na-ekwu oge m fụrụ ndị chọpụ fa gbara ọkụ na Mandelas na-egekwa ntị ndị chọpụ fa gbara ọkụ na Mandelas na-ebe akwa kịta na chọpụ fa gbara ọkụ etu a ka mụnwa si wee luzuo ma YouTube ọ chọpụ m dị ya na ọ gbara ọkụ teta ụla n'ụtụtụ crisis gịnị dị ya chọọ my YouTube ọ nọọsụ dị ya mgbakwa vidio nke a ka cha nke ọbụla ihe afụdo dị vidio sef na ara na-agba mpụta oke ọrụ mkpọwa Naijiria ozugbo kpọọ my nwa si anakwa nke nna afụ gị na-eme ọsị nchekwa ka ọ kpọọ nwanne ya nwoke ọkpọọ okenwa echeke nke ọ bụ na-etipịago the page the account afọ ozugbo ya dịga akpọchiga m na-agwa m na ọsị nchekwa ka ya nene nke ya onene nke ya upe nke ya anarie na so anyị cha niile ọkụ gba chọpụ anyị mma ebe onye na-alụ ka o si enwe problem abatara na Facebook attention ma dị na Facebook kaba arụ ka mmata ihe a na-eme na Facebook wee bịa chọpụta so na ya na-enweta ego na Facebook etu akwa ka ọ nwesị apps dị sị na amụrụ na a na-enweta ego n'iya ị marọ and some people will not tell you ha nwa na-alachiragodo ọ bụkwa nke a na-eme tapụ oge o nwere ihe dị anya bụ na ọ pụta ọ bụla opportunity kwenwe oge introduce Trump introduce ka ezi ome introduce oge so o mesi the thing agbago ndị gochara ya very cheap mgbe ahụ eme ka enwe ego so otu a ka ọ na-adị ọ bụrụ na ị nọrọ n'ọkụ ikipu ọkụ ị na-afụ ihe na-eme mmadụ agha abịazisi gị n'ọrụ adịghị na the country na for that reason na ka na gị consider ọ bụrụ na eje ka unu ji ọrụ a eme nka jee gị ịmụkwara na kama ihe ejebe university ebe anyị na-eji waste time ga-egoba dị akwụkwọ n'ihu akwụkwọ ebe a na-conduct classes na ihu akwụkwọ na TikTok everywhere ị nọrọ na-afụ the lecture ị na-ewere ya dị ya ọ kakwuru ụmụ ihe aka ya focus dana mgbe ijebe na klaasị ebe mkpọtụ dị na ya ma nkwugheri dị na ya ma ndị na-abịa echu off withdraw you ịgụọ ya ebe a hapụ certificate cannot put food on your table hapụ ihe niile ahụ certificate ọkwa mmadụ ji third class lower third class na eko erinemo National Theatre n'afịa iji o ji certificate na-agwa gị ihe mmadụ menwuru aka nyocha ọkọ etipikala onye Igbo ghọta ihe ọ bụ one na problem bịa ọ bụghị the end of your life
Another one bụ that you can succeed on your own as long as you nwere enabling environment. Otu anyị si wee nọrọ n'ala Igbo, anyị nwere that environment where we can thrive. Anyị nwere, I'm telling you, anyị nwere. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere aka ọrụ na be anyị ebe a na-eriju afọ. O nwere ndị na-akpụ ite, o nwere ndị na-akpụ ite na be anyị ha na-eri nri. O nwere ndị na-alụ geeti, o nwere ndị na-alụ geeti na be anyị. O si ike ife onye na-alụ geeti agụụ na-agụ na be anyị. Enwee katalọgụ enenecha nke dị kọrent ha nwa na-alụ dị geeti be anyị ebe a. N'ụwa nke agụụ na-agụ. Ndị na-amount solar panels na ndị na-amount solar na-eri nri karịsịa ndị na-alụ jeneretọ. Onye na-alụ jeneretọ kwesịrị kịta ka ọ jee mụọ ka esi amount solar, maka oge na-abịa oge bụ na onwe ozi onye ya na-emetụ jeneretọ aka. Onye ọbụla na-agba mbọ ka o tii solar ka o tii solar ka o tii solar. Efu na ụwa anụ wee move na from that generation ịnọ na ya bụ generation of generator. A na-migrate to more ambience ebe a ga-sanitize obodo ka mkpọtụ na, because ị na Nigeria na ọ batabago na agenda noise pollution, electric cars abatabago, motorcycle nya bike electric abịabago, bicycle electric abịabago, so many things na-abata bike taa bụ electric. O nwe oge oyi elue ifu na-enwe more electric cars, ihe a na-anụ sound moto ana onwe ya dịrị eji igburugo pempem maka ya na-emove by stop sign. So ụmụ ihe a ji nwayọọ na aha abata small. Onye na-anọ ka ọ dịrị ịkpọ onwe ya ka mara ka esi upgrade onwe ya nọtị mmụọ. Ọ bụghị republic ya emeghị ịba uru, ọ bụghị republic ya emeghị ka ime nke mee nke ọzọ. I tell you, ijekwa na America today, o nwere side ihe dị cheaper, nwee side ọ dị higher, but onye ọbụla nọ n'oge nna watch America's Got Talent na South Africa's Got Talent, even idols. You join your cable, Sibia, what are you doing for us today? I say, I'll be singing. Where are you coming from? I say, Niasi, America, Miami. Otie Miami. Fukano Kwande no kwana the audience is Miami. Then Okwa Agua Kiji, what I'm going to say. So, Yedio na. Also, with that, their accent, that Miami. I see, yes, that accent. You gotta know what they did na Washington, New York, na Miami. Life abroad. Otu according na Hollywood, California, ijekwa dị efukwa na life abroad. Onwe ebe dị more expensive, more ebe dị cheaper. So enwe standard. Otu a Nigeria dị na inene ọ bụrụ na ihe emenwu ebe dị ona migrate to this side. Ebe a na iru ifukwa ndị na-succeed. Ọ bụrụ na Nigeria na marginalize ndị Igbo. Efu na ndị Igbo jere Lagos dem off. Ngere ka ị ka na ebe ya ba je gbala ego ebe ọ bụrụ village kemgbe ụwa mmadụ nọ na village anyị. Okorobịa na-anọ na village, okorobịa na-eje ọrụ oyibo. Nke na-anọ na village fụ n'ụtụtụ ọ mapụna. Enwe nke na-anọ n'ụlọ. So issue of onye ọbụla isi it up nwoke ma nwaanyị ebe ọ bụla ifu opportunity Nigeria ha na-esi anya ọfụma. Survive or whichever way you can, but make sure you are not hurting anybody. Fight to survive. The fan of survival of the fittest, and only the strong survives. If you are not mentally strong, you cannot cope. Be big one day. You know. Well, any question? Ever can never not draw the curtain, eh? I'm about to draw the curtain here.
yes now mkpụrụ oge ụgbọala na ịmaka osi adị oge a ọ na phone booth ka ihe eji ime kọl abịa ka ndị ajeje wee chịrị ụwa wee chịrị anyị n'aka mmadụ ewee na-ekwu okwu ịbịa mee obodo a mebielu mmadụ opportunity ebe mmadụ ya bịa na-ezu ike vileji anyị bụ vileji ka ọ kwesịrị ịbụ onye jekọrọ chọọ nata ọma na ya natara vileji izu ike ahụ eruo oge ana ọ bụ onye nọrọ ọbịa nna gị ebe niile na-ada wa ka na-agbafe moto agbafe ndị na-akpa nkata na ịnọ na city be anyị bụ vileji and it should remain like that. No village. Our village bụ home. That's our home. Otu a ka ọ kwesịrị ịdị mmadụ aja na je mụ ihe ọkụ onye ọbụla fight ma iburu ọkọlọbịa pụọ jee chụọ ya ọ bụ Lagos je ọ bụrụ Kano jebe ego gbaa gị n'aka ị bịa rụọ ihe ya arụ na be anyị ego gbaa gị n'aka iti biznes at least ka ọ na-ehepụkwa bụ unu maka na ego dị gị n'aka masị gị nata bịa mee ndụ at what age ka ị nara nyeta ka ị bịa kụwasịrị ndị na-edebere gị enye ule ndị ya agba gị isi aga n'uju ee agachiwa ego ahịa ede nkwugheri n'akwụkwọ ebe a ka nne weta ya n'isi njedebe. Thank you very much for your time. Anyị akụghị ya 1 hour ya ma alụ gị mma nwanne m ya ma alụ gị mma nọla ọfụma onye afọ taa ka afọ ya echi agazie ụmụ ibe sure.